Dear friends, welcome to AS American English. We have come here to Renan Martin's video number 27, page number 38 to 39. What you are seeing and what you have seen in the earlier video is about the articles a and the, right? A and an is called what article, definite or indefinite? Indefinite article. The is used for definite article. Where do you use a and an? Where do you use the? A is used in front of nouns which are countable, which are singular, and the noun should start with a consonant sound, right? A book. An is used in front of what? In front of a vowel starting noun, right? An orange. And the is used where? When you want to mention the particular noun, the book. The is used with the singular nouns, the is used with plural nouns, the is used with the uncountable nouns also, right? The book, the books, the milk. Now we have come here, see the usage of the, you are particularizing the noun. The book you want is out of print, the book which you want, maybe one particular book you want, it is out of print, means we are not printing it. Which book? The one which you want, the one which you want. Let us go to the park. The park means that particular park in that town. It may be an adjacent park. The particular park, hundreds of parks are there. The girl cried. Which girl? The particular girl. The girl already talked about, the girl whom we have mentioned. A girl means any girl. The girl means the girl which you have particularly mentioned about in your earlier talk. When a singular noun is represent a whole class, when a singular noun, it represents the whole community, there you are using the. You don't say a cow is a useful animal, the cow is a useful animal. This cow stands for what? The entire cows in the world. When a singular noun is meant to represent a whole class, this here, the cow. Cow represents what? Every cow in the world. There you are using the. If it is only one cow, you have to mention a cow. The cow is a useful animal, right? So, you want to mention this particular singular noun as a whole community you want to mention, there you are using the. Or we may say cows are useful animal, you can say without using the. The horse is a noble animal. The horse, this horse, even though it is singular, you are mentioning about the whole class about the horse. So, you are using the horse is a useful animal. The cat loves comfort, right? The cat. So, the cat, even though singular, it mentions the whole class. So, you are using the. The rose is the sweetest of all flowers. The rose, the particular rose. The banyan is a kind of fig tree. The banyan. So, the banyan stands for all the trees. Don't say a kind of a fig tree. This is a common error. A kind of a fig tree, wrong. So, the two nouns man and women can be used in general sense without either article. Man and women you want to mention without article, you can use man is the only animal that uses fire. Man is the only animal that uses fire. You don't say the man. Women is man's mate. The partner of man is women. So, women is the man's mate. But in present day, what you use? You use a man and a women, or men and women you can say, or more usual. Men and women, or a man and a woman is very useful. A man, women is more sensitive than a man. A woman is more sensitive than a man. So, before some proper nouns, for example, places, names, for example, oceans. What are the oceans, you know? Pacific Ocean, you know, Indian Ocean, you know, and seas, Arabian Sea, you know. Before the oceans and seas, you are using definite article the Pacific, the Black Sea.
Before the rivers, you are using the definite articles the Ganga, the Nile. Before the canals, the Suez Canal, right? The is used. Before the deserts, mentioning about the deserts, the Sahara Desert, proper nouns, you are using the. Before the group of islands, see the West Indies is a group of islands, mountain ranges, the Himalayas, the Alps. Before very few names of countries which include words like republic and kingdom. For example, the Irish Republic. Irish, it should be in capital, Irish Republic. The United Kingdom. So, United Kingdom. The United States of America or very plain United States of America. You use the United States of America, the Ukraine, the Netherlands and its seat of government, The Hague, right? Before the names of certain books as the Upanishads or the Vedas, the Puranas, the Iliads, the Ramayana. But we say Homer's Iliad, Valmiki's Ramayana, you can say. But when you want to mention separately, you are using the. Before names of things unique of their kind, before the names of things which has their unique qualities, you are using the. Sun. Only one is there, isn't it? The sun. Not many suns are there. The sky, the ocean, the sea, the earth, which are only unique, there you are using the. Sometimes the plays before a common noun. You know what is the common noun? To give it the meaning of an abstract noun. You are using in front of a common noun to give an abstract noun. For example, at last, the Vammer. What do you mean by Vammer? The warlike fighting spirit is called the Vammer. In him was thoroughly aroused. So, the Vammer. So, Vammer is a common noun, but it is abstracted. What is the meaning of abstraction? Taking from that common noun. What is the meaning of that common noun? Vammer, the fighting spirit. So, you want to mention that there you are using the. Before a proper noun, what is a proper noun? Name of a person, place or thing. When it is qualified by an adjective, by the see proper noun, but it has a quality of adjective, there a definite adjectival clause, there you are using the. The great Caesar, adjective great is there, the great Caesar, there you are using the because it comes with adjective. The immortal Shakespeare, immortal means what? Never dying Shakespeare. There you are using the because this adjective where it is qualified as a proper noun. The Mr. Roy whom you met last night is my uncle. With superlative degrees, definitely you have to use the. The darkest cloud, dark, darker, darkest, superlative degree. Before that you are using the. The darkest cloud is as a silver lining. The darkest cloud has a silver lining. This is the best book of elementary chemistry. So, superlative degree you are using the. With the ordinals, ordinals means what? First, second, third. Before that you are using the. He was the first man to arrive, first man to arrive. Before musical instruments you are using the piano, the flute, he can play the flute. Before an adjective when the noun is understood, before an adjective when the noun is understood, see poor, poor is an adjective, but the poor stands for what? People, isn't it? So, you can understand there is a noun behind this adjective, the poor are always with us. So, here the poor means the poor people. So, this adjective stands for the noun. When the adjective stands for the noun, when you want to mention that adjective as a noun, there you are using the. Before a noun with the emphasize to give the force of a superlative, you want to emphasize and say, you want to say this is the best noun, there you are using the. The verb is a word, the chief word in a sentence, the verb. You are pointing out the verb is the most important word in a sentence. As an adjective with comparatives,
when two adjectives are there, comparating, there you are using the more. The more the merrier. What do you mean by the more the merrier? The more the money you get, the more the enjoyment, the more the marks you get, the more the pleasure you get, the more you eat, the more you gain weight, right? The more and more. So, the more the merrier. By how much more? By so much. How much? How much? Okay, it is comparative. The more they get, the more they want. The more they get, the more they want. So, in front of this you are using the when two comparatives are there. Uses of the indefinite article. What is an indefinite article? A and an is the indefinite article. Definite article is the. So, the definite article is used, use of the indefinite article, okay, in its original numerical sense of 1 as 12 inches make a few foot. 12 inches make a foot. Everybody knows that 12 inches makes a foot, 1 foot. So, in its original numerical sense of 1 as, not a word was said, not a single word was said. A word to the wise is sufficient. A word to the wise is sufficient. Wise man, 1 word is enough. A bird in the hand is worth 2 in the bush. A bird in the hand is worth 2 birds in the bush, because this bird is already in your hand, right. So, indefinite article, the indefinite article is used, a and an is used where it is in its original numerical sense of 1, O-N-E, 1, right. A bird in the hand, single bird. So, what did you understand from today's class? When you want to particularize a noun, you are using the. Then where else you have seen about the places, names, group of islands, mountain ranges, countries, before the names of certain books, and names of things unique of their kind. Then we have seen proper noun when it is qualified by an adjective. Then with superlative degrees you are using the, and for ordinals first, second and third you are using the. Musical instruments, before an adjective, when that adjective says about a noun, then the word is used as a superlative. Then as an adverb comparison you are using. Then indefinite articles, a is used to mention that something is only 1. You got it, sir? So, I request yes, one by one to come forward. Samundishwari, you can come forward and tell what you are able to understand from today's, the topic is articles, right? What do you understand about this articles? Yes, have this mic close to your mouth. Today's class is about the indefinite and definite articles, where we use a and an is the indefinite article. The is used for definite article, and the we are using for to mention a particular thing which you are definite. Here the sentence you are seeing is, the book you want is out of print. Which book? The book which you are mentioning is particular about a book that defines that is a definite. So we are using the here, and where all the is used is, where are the places we are using the is in front of the singular noun cow. The cow cannot be used, in front of cow we can use a cow. Yeah, and an is used for only the things we use it for singular, we use it for numbers. For a cow means 1 cow. So you are using for common things, we are using the. Then we in front of proper nouns. And for common places like ocean, seas, Pacific, the sea we are mentioning for the Black Sea. Then in front of islands, the West Indies. And for books, common things, mentioning about Vedas, Puranas, Ramayana,
and where we can't use a or an. Only the word the use in, that is the definite article, should be used in front of Vedas, Puranas. And the sun, which is only one, that is also not a common, that is a common thing, so we have to use the definite article. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். வீடியோ நம்பர் 27. ரெனன் மார்டின். ஆர்டிகல்ஸ் என்றால் என்ன? சுட்டெழுத்துக்கள். ஏ அண்ட் த 3 சுட்டெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. எல்லாத்துக்கும் நிறையா வார்த்தைகள் எழுதுகிற பொழுது ஏ அண்ட் த யூஸ் பண்ணுறோம். ஏ என்றால் என்ன? ஒரு. ஆன் என்றால் என்ன? ஓர். த என்றால் என்ன? அந்த. இதன் பெயர் சுட்டெழுத்துக்கள் என்று சொல்கிறோம். ஏவும் ஆனும் ஒன்றை குறிக்கிறது. ஆகையால் அதை என்ன சொல்லுவேன்? இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கிள் என்று சொல்கிறாய். த என்பது அந்த என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது அதை டெஃபினிட் ஆர்டிக்கிள் என்று சொல்கிறாய். எங்கெங்கே ஏன் யூஸ் பண்ண வேண்டும், எங்கெங்கே ஏ யூஸ் பண்ண வேண்டும், எங்கெங்கே த யூஸ் பண்ண வேண்டும் என்று பார்த்தீர்கள். இந்த த எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்தீர்கள். இங்கே த எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது. இப்போ நான் ஒரு பையனை பார்த்தேன், அந்த பையன் ஒரு டாக்டர். ஐ மெட் ஏ பாய், த பாய் இஸ் எ டாக்டர். அப்போ முதலாக சொல்கிற பொழுது ஏ பாய் என்று சொல்கிறாய். அந்த பையனை மறுபடியும் குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது என்ன சொல்கிறாய்? த பாய், அந்த பையன் என்று சொல்கிறாய். ஆக ஒரு நவுன் பெயர் சொல் அறிமுகமானவுடன் த பயன்படுத்துகிறாய். அறிமுகம் இல்லாத பொழுது ஒரு பையன், அந்த பையன் என்று சொல்கிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுறீங்க. பாருங்கள், த புக் யூ வாண்ட் இஸ் அவுட் ஆஃப் பிரிண்ட் என்றால் என்ன? நீ எந்த புஸ்தகம் வேண்டும் என்று கேட்டாயோ அந்த புஸ்தகம் இப்போ அச்சில் இல்லை. அந்த புஸ்தகம், எந்த புஸ்தகம்? நீ கேட்ட புஸ்தகம். அதனால் த புக் என்று போட்டு விடுகிறாய். லெட் அஸ் கோ டு த பார்க். நாம் அந்த பார்க்குக்கு செல்வோம். எந்த பார்க்குக்கு? நாம் பொதுவாகவே பேசிக்கொண்டு இருக்கிற பார்க்கு. 10 பார்க் இருக்குது, ஆனால் நடேசன் பார்க்கில் தான் நம்ம போய் மீட் பண்ணுவோம். அதனால் த பார்க் என்று குறிப்பிடுகிறாய். த கேர்ள் கிரைட், எந்த புள்ள? நம்ம ஏற்கனவே பேசின பெண், அந்த பெண். த கேர்ள் என்று சொல்கிறாய். அடுத்ததாக, when a singular noun is meant to represent a whole class, ஒரு ஒருமை பெயர்ச்சொல், அந்த பெயர்ச்சொல் ஒட்டுமொத்தமான ஒரு குழுவையே சொல்லுகிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். கவ் இஸ் எ யூஸ்ஃபுல் அனிமல் என்றால் என்ன? மாடு ஒரு உபயோகமான ஒரு விலங்கு. ஆனால் கவ் என்பது ஒருமை. ஆனால் அந்த கவ்வை ஒட்டுமொத்தமான உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாடுகளையும் என்று சொல்கிற பொழுது த கவ் இஸ் எ யூஸ்ஃபுல் அனிமல் என்று சொல்கிறாய். பசு உபயோகமான ஒரு மிருகமாக இருக்கிறது. இங்கே கவ் ஒருமையாக இருந்தாலும் த கவ் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த மாட்டினுடைய சமுதாயத்தையே சொல்கிறாய். அல்லது கவ்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் அனிமல் சொல்லலாம். த ஹார்ஸ் இஸ் ஏ நோபல் அனிமல். குதிரை ஒரு மேன்மையான மிருகம். த ஹார்ஸ் என்று சொல்கிறாய். இந்த ஹார்ஸ் என்பது ஒருமையாக இருந்தாலும் அனைத்து குதிரைகளையும் சொல்கிறாய். த கேட் லவ்ஸ் கம்ஃபர்ட். இந்த பூனை சொகுசை விரும்புகிறது. த கேட் என்று போடுகிறாய். த ரோஸ் இஸ் த ஸ்வீட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ளவர்ஸ். அனைத்து மலர்களிலும் ரோஜா இனிமையான மலர். த என்று சொல்கிறாய். அடுத்தது, த பென்யன் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஃபிக் ட்ரீ. பென்யன் என்றால் ஆலமரம், ஒரு வகையான ஒரு ஃபிக் மரத்தை சேர்ந்தது. ஆக அடுத்தது, two nouns, man and women can be used in general sense without either article. மான் பெண் என்று சொல்கிற பொழுது ஆர்டிக்கல் தேவையில்லை. ஏ அண்ட் த யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. மேன் இஸ் த ஒன்லி அனிமல் தட் யூசஸ் ஃபயர். மனிதன் ஒருவன் தான் நெருப்பை உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மிருகம். விமன் இஸ் மேன்ஸ் மேட். பெண்கள் என்பது ஆண்களுடைய துணை. ஸோ பட் இன் ப்ரெசன்ட் டே இங்கிலீஷ், ஆனால் இப்போ தற்கால இங்கிலீஷில் ஏ மேன் ஒரு மனிதன், ஒரு பெண் என்று பொதுவாக சொல்கிறோம். ஏ விமன் இஸ் மோர் சென்சிட்டிவ் தென் ஏ மேன். ஒரு பெண் என்பவள் ஆணை விட உணர்ச்சிகரமாக இருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். ஆக இங்கே ஏ விமன் இஸ் மோர் சென்சிட்டிவ் தென் ஏ மேன். ஏ என்று போட்டு விடுகிறாய். ஆக முன்னாடி இங்கே த எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் நேம்ஸ். ப்ராப்பர் நேம்ஸ் என்றால் என்ன? இது பிளேஸ் நேம்ஸ். உதாரணத்திற்கு சமுத்திரங்களும் கடல்களுக்கும் முன்னாடி அந்த சமுத்திரத்தை பற்றி சொல்கிற பொழுது, கடலை பற்றி சொல்கிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். த பெசிபிக், த பிளாக் சீ. பெசிபிக் சமுத்திரம், த பிளாக் சீ கருப்பு கடல். அந்த சீக்கு முன்னாடி, ஓஷியனுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஆறுகளுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுகிறாய். த கங்கா, த நைல். கெனல்ஸ் மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட
கால்வாய்களை கெனால்ஸ் என்று சொல்கிறாய், சேனல்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது வேற, அது இயற்கையாகவே உண்டான கால்வாய். இது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கால்வாயை த சுவஸ் கெனால். பாலைவனங்களை குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது த சகாரா, த யூஸ் பண்ணுகிறாய். குரூப் ஆஃப் ஐலண்ட்ஸை பற்றி சொல்கிற பொழுது த வெஸ்ட் இண்டீஸ் என்று த சொல்கிறாய். மலைகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். த ஹிமாலயாஸ், த ஆல்ப்ஸ். நாடுகள், ஒரு சில நாடுகள் யுனைடெட் என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய நாடுகள், யுனைடெட் கிங்டம், த யுனைடெட் கிங்டம் என்று சொல்ல வேண்டும். த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா என்று சொல்ல வேண்டும். த அமெரிக்கா என்று சொல்லக்கூடாது. அந்த யுனைடெட் என்ற வார்த்தை இருக்கிறதுக்கு முன்னால் த யூஸ் பண்ணுகிறாய். த யுக்ரைன், த நெதர்லாண்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் சீட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட். அதே போன்று சில புஸ்தகங்கள் பெயர்களுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுகிறாய். உதாரணத்திற்கு த வேதாஸ், த புராணாஸ், த இல்லியாட், த ராமாயணா. புஸ்தகத்துக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுகிறாய். அதே போன்று ஒரு சில பொருட்கள் அதுக்கு தனித்துவம் இருக்கிறது, அது வேறுபாடே கிடையாது. சூரியன் ஒன்றுதான், த சன். வானம் ஒன்றுதான், த ஸ்கை. சமுத்திரம் ஒன்றுதான், த ஓஷியன். கடல் ஒன்றுதான், த சி. பூமி ஒன்றுதான், த எர்த். ஒன்றுதான் இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். சில நேரங்களிலே இந்த காமன் நவுன் என்று சொல்லக்கூடிய பொது பெயர்ச்சொல், அதிலிருந்து சில குணாதிசயங்களை உருவுகிறாய். அது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் என்று சொல்கிறோம். அட்லாஸ், த வேமர். வேமர் என்றால் என்ன? அவனிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த மிருகம் தட்டி எழுப்பப்படுகிறது, அந்த மிருகம் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த மிருகம் என்பது என்ன? அந்த குணாதிசயங்கள், மிருகத்தினுடைய குணாதிசயங்கள். அதே போன்று அட்லாஸ், த வேமர். வேமர் என்றால் என்ன? அவனுடன் இருக்கக்கூடிய அந்த சண்டை செய்யக்கூடிய அந்த மார்டியல் ஸ்பிரிட், அந்த சக்தி. இன்னும் வாஸ் தரோலி அரோஸ்ட், அது எழுப்பப்பட்டது. என்னுள்ள இருக்கக்கூடிய சிங்கத்தை எழுப்பி விட்டாய். அந்த சிங்கம் என்பது என்ன? என்னுடைய கோபதாபம், என்னுடைய சண்டை, எனக்கு சண்டை. அந்த இதை பற்றி சொல்கிற பொழுது நீங்கள் த யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். அதே போன்று இங்கே ப்ராப்பர் நவுன் என்றால் என்ன? நேம் ஆஃப் எ பர்சன், பிளேஸ் எ திங். அது அதனுடைய பேரொரு சொற்களை வெளியே கொண்டு வருகிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். த கிரேட் சீசர் என்றால் என்ன? சீசர் என்பது மனிதனுடைய பெயர். த கிரேட் சீசர் என்று சொல்கிற பொழுது மிகச்சிறந்த சீசர், அந்த கிரேட்னஸில் சீசர் வரைந்திருக்கிறார். த இம்மார்டல் ஷேக்ஸ்பியர், எப்பொழுதும் சாகாத ஷேக்ஸ்பியர். த மிஸ்டர் ராய் ஹூம் யூ மெட் லாஸ்ட் நைட் இஸ் மை அங்கிள். அதே போன்று த டாக், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்றால் என்ன? இருப்பதிலேயே சிறந்த என்று சொல்கிற பொழுது த டாக், டாக்கர், டாக்கஸ்ட். த டாக்கஸ்ட் அஸ் எ சில்வர் லைனிங். த என்று சொல்கிற பொழுது கருமேகங்களை சுற்றியும் வெள்ளியிலான ஒரு கோடு தெரிகிறது. த யூஸ் பண்ணுகிறாய். திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் புக் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி. எலிமெண்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியில் இதுதான் சிறந்த புஸ்தகம். த யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஆர்டினல்ஸ் என்றால் என்ன? முதலாவதாக, இரண்டாவதாக, மூன்றாவதாக, ஃபஸ்ட்டு, செகண்ட், தேர்ட் என்று சொல்கிற பொழுது இங்கே அந்த ஃபஸ்ட்டு, செகண்ட், தேர்டுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஹி வாஸ் த ஃபஸ்ட் மேன் டு அரைவ். மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இசை கருவிகளுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஈ கேன் பிளே த ஃப்ளூட், ஈ கேன் பிளே த பியானோ. மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுகிறாய். சில நேரத்தில் பெயரூறு சொற்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது அந்த பெயரூறு சொற்களுக்குள்ளே மறைந்திருக்கக்கூடிய பெயர் சொற்கள், உதாரணத்துக்கு த புவர் ஆல்வேஸ் வித் அஸ். ஏழைகள், இங்கே புவர்னா ஏழையான அட்ஜெக்டிவ் இல்லை, மனிதர்களை குறிக்கிறது. ஸோ த புவர் என்றால் என்ன? ஏழை மக்களை குறிப்பிடுகிறது. இந்த பெயரூறு சொல் பெயர் சொல்லை குறிப்பிடுகிற பொழுது அங்கே த யூஸ் பண்ணுகிறாய். பிஃபோர் a noun to give a force of superlative. இதுதான் ஒன்று, இதற்கு ஈடு இணை வேறு எதுவும் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது அழுத்தங்கள் கொடுக்கிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். த verb is the word in a sentence, chief word in a sentence. அப்படின்னா என்ன? ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு வினைச்சொல் தான் மிக 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 முக்கியமானது. வினைச்சொல் இல்லாட்டி ஒரு சென்டென்ஸே இல்லை. அந்த வினைச்சொல்லை த verb என்று சொல்கிற பொழுது அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். வித் கம்பேரிட்டிவ்ஸ். கம்பேரிட்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று இருந்தால் ஒன்று நடைபெறும். உங்கள்கிட்ட பணம் அதிகமாக இருக்க இருக்க உனக்கு என்ன வரும்? பேரும் புகழும் வரும். த மோர் த மணி யூ ஹேவ், த மோர் த ஸ்டேட்டஸ். த மோர் யூ ஈட், த மோர் யூ கெயின் வெயிட். நிறைய சாப்பிட என்ன ஆயிரும்? வெயிட் அதிகமாக போயிடும். ஆக ஒன்று அதிகம் இன்னொன்று அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். த மோர் த மெரியர். அதிகமாக இருக்க இருக்க ஒன்று சந்தோஷமாகி விடுகிறது. அதே போன்று த மோர் தே கெட், த மோர் தே வாண்ட். நிறையா வேணும் நிறையா
கிடைக்க கிடைக்க அவர்களுக்கு தேவையும் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது. அதே போன்று இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல் என்றால் என்ன? ஏ அண்ட் த இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 இன்ச்சஸ் மேக் ஏ ஃபுட் அப்படின்னா என்ன? 12 இன்ச்சு சேரும்பொழுது ஒரு அடியாக மாறிவிடுகிறது. நாட் ஏ வேர்ட் வாஸ் செட், ஒரு வார்த்தை கூட அவன் சொல்லவில்லை. ஏ வேர்ட் டு த வாய்ஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட், மேன்மையடைந்த மனிதர்களுக்கு ஒரு முறை சொன்னால் போதும், அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். ஏ பேர்ட் இன் த ஹேண்ட் இஸ் வர்த் இட் டூ இன் த புஷ், கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை புதரில் இருக்கக்கூடிய 2 பறவைக்கு சமம் என்று சொல்கிறோம். ஆக ஒன்று 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 என்று சொல்கிற பொழுது அந்த ஒன்றை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது ஏ யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஸோ நண்பர்களே, இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க? த குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது த பொதுவாகவே ஒரு பெயர் சொல்லை எடுத்து அது பொதுவாகவே உலக அனைத்திற்கும் சொல்கிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். சமுத்திரத்திற்கு, ஆறுகளுக்கு, மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கால்வாய்களுக்கு, பாலை வனங்களுக்கு, தீவுகளுக்கு, மலைகளுக்கு, நாடுகளுக்கு, சில புஸ்தகங்களுக்கு எல்லாம் த யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச்.